Yes, today we are here to continue our educational growth, educational empowerment. And today we are allowing our students to do their own presentations. At the same time, tell us what they think about a particular topic. So today we are starting with Elvis Menka, right? Mecca. Mecca. Elvis Mecca is from Imo State. Imo State is in Nigeria, and Nigeria is in West Africa. So he's trying to tell us what he understands and how he has grasped the concept on human capital management. This is a subject on human capital management. So let's hear from our brilliant and smart student. Thank you very much. So let's hear from you, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. Good morning, my fellow students. My name is Mecca Chidoto Elvis. I'm from Imo State, and I'm a student of CAM University and the Department of Art and Tourism. I will be talking about on the topic as human capital management. I will be talking about the definition and the key elements and the rest. And also, I'll be interpreting in my own dialect, Igbo, which I speak my own dialect, Igbo, and I speak from Imo State. So, thank you very much. Let's go. Uh, what is human capital management? Human capital management refers to the process of hiring, managing, and optimizing the workforce to enhance productivity and business value. It has involved a purely administrative role to the key and strategy function. So, and I would like to explain in Igbo. And then The way he finished in English, we're not yet okay, as. okay. Are they possible? I would like if I do Makandi, Makandi Cholo, even the Kandina Nasuri Bo Cholo again, so that Kamana, the other one, Bozibo. okay. So you can go on with the English part. So later we come back. Human capital management. What is human capital management? This is a when you talk about capital, it's not all about money. It's what to have upstairs and how to manage your mind, your mindset and your attitude and your behavior. That is what when we talk about when we talk about capital management. That is all that is what it's all about. Let's move out. Let's move to the next slide. These are the key elements of human capital management. There are few keys which I listed here. Elements of human capital management, which is recruitment, onboarding, payroll, time and attendance, benefit and retirement service, talent management, training. What is recruitment? Attracting and hiring the right talent. When you talk about recruitment, this is when you like maybe when you have a firm, you want to recruit some staff. You as the owner of the firm, to know the right talent that you will hire, that will take the firm to the next level. Onboarding, intelligence, onboarding, integrating a new hires into the company to bring the new people and teach them all about what you want them to do. Payroll, managing their compensation. This is all about enrolling them in your payment skills and also telling them how you want them to do and how you want them to work. Time and attendance, tracking work hour and attendance. That is telling them when you want them to resume work and when you want them to go, the time frame of the organization or the firm. Benefit and retirement service, offering the employee benefit and retirement planning, as to program their
their benefit during their retirement and how everything is going to be. Talent management. This one means developing and training top talent. When you see the when you get this one is all about when you know the right talent, then you develop it. Make sure that the talent do whatever you want the person to do for the growth of the firm. Training that providing learning and development opportunity to unskilled employee. For instance, when you hire someone that is not that don't know more about the firm, it's your duty as a human capital management to train the person on the rules and regulation and what the firm is all about. Let's move to the next slide. The benefits of human capital management. There are many benefits, but I just listed few. This is improvement in production, assistance in hiring, engaging and uh, uh, retirement of employees, effective production. What are this all about? When you talk about the improving productivity, when you hire someone, maybe for instance you own this firm, you hire someone, is your goal or the reason why you hire that person is for the person to improve in your productivity for the growth of the firm. Assistance in hiring, because the reason why you need to hire someone, because you cannot do the whole thing alone. You need to bring people so that you people will work as a team. Engaging and the retirement of the employee, engaging them for them to know what the reason why they are hired, and returning them if they are good. Let me say returning the good ones for the growth of the organization or firm. Effective productivity. That is the only gain, or let's say a businessman or a company, a person that owns a company wants effective productivity. That is the goal. Let's move to the next slide. Uh, this one says even human capital management has benefits. This benefit has also has challenges. These are the challenges you will face when you establish a firm or a company, and as a human capital management. Talent strategy, user experience, big data, administrative bundles, system integration, compliance, data security, and privacy. What's the meaning of all these things? When you talk about talent strategy, these are many opportunities throughout the employee lifestyle. Engage uh, your people and align their performance with your business goal. When you this is one of the challenges you have to face. This talent strategy, you have to engage in a way that they will understand. User experience, technology that intuitive, the easy to use, can increase uh, workforce productivity and improve morale. Big data, big data, from optimized schedule to competitive compensation package. Data and can that competitive package, data can better decision. Administrative bundle, tools and resources that saves time, allow you to focus more attention on your business strategy. These are the keywords. Let's move to the next slide. With all this I've mentioned, human capital management is important, and the strategy is critical to our success, and the technology gotten from it can also help our organization, since it
presents an opportunity to deliver a strategic workplace optimizing for business. Oh, let's move to the next slide. Thank you. These are the human capital management software. There are many breeds from other vendors, but with my with my own understanding and knowledge, I will explain a little about this table here. When you when you establish a firm, the first thing you have to do is recruiting staff. When you recruit staff, that's what comes first. At the first circle, recruiting staff. Then recruiting staff, when you recruit a staff, people that work with you, member of staff that work with you, you expect good performance from them. Then when you expect good performance from you, then they will expect compensation from you. And with that compensation, when they expect compensation from you, then you will expect a good success from them. And when you expect good success from them, then everybody, the two parties, both you as the boss that hired them and the staff, both of you will learn each other. That's when this learning comes in. Then before the human rights, this is the HR. So that's when it comes in. Everybody will know the rules and regulation and knows what to do at any given time. Then the payroll, because every worker deserves a pay. So when that's when the payroll will come in. Then the time factor, that is when they will come, when the firm opens and when it closes. Then the benefit. What will be the benefit at the end of every at the end of their service? What will be their benefit? What will they gain? So that is what I understand about this breed. Let's move to the next slide. Choosing a human capital system. Choosing a human capital system partner is sometimes an overwhelming. Is an overwhelming task, but if you are focused, recognized, and strategic, it can be achieved. When you are choosing the right human capital management, it's not that easy like that. But when you are focused and you know what you want, at least if you can achieve it better when you know what you want and the right person to hire. Then the following you can follow these steps for choosing the right human capital system. Uh, th- these are the steps you can follow when you are choosing the right human capital management. Outline on the business goal. Create a plan action. Identify an internal stakeholder that might affect and keep them alert always. Make sure you know the organization approve process. Secure stakeholder. These are the things you look into when you are choosing a right human capital management, or when you are choosing someone that will work with you. So let's move to the next slide. Okay, how to build human capital management. Hire talented individual for va, vacancies. So when you hire the right talent, I am sure that the firm will go very well. Monitor their performance regularly. It's not when you hire them you will go to your house and sit down and maybe assume that everything is going well. But when you are there and monitor them, I think their performance will increase and they will work effectively. Train, train them, train them so their skills can be enhanced.
You will train them in a way that you want them to work for you, and train them in a way that they will enhance the growth for the growth of the company or the firm. Return them with a competitive pay. When you know, for instance, when you know that this person is good at this, what you as a good human capital manager, what you have to do is to return this person. Maybe you can offer the person the kind of pay that will make him to stay or not to look outside, so that the person will not uh, go move take the experience or the knowledge to elsewhere, because it's a kind of competitive sector. Let's move to the next slide. Difference between human capital management and human resources management. These two are similar in many aspects, but the difference between both are size and breadth of their service and package. Human capital management and human resources management are they are similar, but not the same thing. But when you how will I do, when you know the actual one and the actual things to do, I think you will not find it that difficult. Human right management often provides a core GPL function for a small mind scale business. This one is for people that are my own understanding. This one is for people that are, let's say, for beginners. These are for them. While human capital management offers comprehensive application across the entire employee life. This human capital management is what you see on your daily life. So, thank you. Let's move. Let me explain. Let me summarize in. Okay, thank you very much, Mr. Elvis. So imagine that as a student studying abroad, that your village people would like to know what you're talking about. So how can you explain all this using your own dialect? Biko kọwakanala anyị ife ị na-akọ maka na ọ bụ onye Imo steeti ka ị bụ. Eji m n'aka na ndị Imo steeti ụfọdụ nwere ike achọ ka fa nụ ife nwa fa na-ekwu. Ị nwere ike ịgbatụrụ anya n'asụsụ Igbo ka ọ wee daba n'ife anyị na-eme, maka na anyị chọrọ ka anyị jiri asụsụ Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ ka o wee nwee ike ndị Igbo ụfọdụ oyibo a na-esili ike ka o wee na-aghọta ya, maka na ọgwụ ụfọdụ anyị amarakwa na oyibo nwe asụ, Igbo nwe anyị amakwuru ya asụ. Elezikwara na mụ bụ onye Nteje Abọg. Nteje Abọg dị na Oyi Local Government Area in Anambra State in Nigeria. So I would like you to start by introducing yourself and your village, and then biko kọwara anyị n'asụsụ Igbo ka anyị wee gbalie nye ebe ahụ. Daalụ. Ndị be anyị ndewo nụ. Ndewo. Afọ m wụ Maazị Mmeka Elvis Chidụtọ. Awụ m onye Imo steeti, Ikeduru dị Akabọ. Ana m agụkwa n'akwụkwọ na mahadum Siam dị na mba ofesi Thailand, Bangkok dị n'ime Thailand. Ihe m na-achọ ịkọwapụtara ụnụ ugbu a wụ ihe gbasara ihe ndị oyibo kpọrọ human capital management. Ya wụ mkparamagwa na ndụ anyị na-aga mgbe ọbụla in our daily life. So when gị jụọ gịnị wụ human capital management, ka ihe ọ pụtara n'Igbo na nkọwa nke m na nghọta m, ana m asị na human capital management ihe ọ pụtara wụ otu anyị si akpa agwa ka ụbọchị, otu anyị si akparịta nkata ka ụbọchị wit ndị anyị na ha ma ebe anyị na-alụ ọnụ ma ebe anyị na-aga akwụkwọ. Mkparamagwa anyị a na-egosi ndị anyị na ha na-anọkọ ọhịa m ghọtara, ọhịa ihe a pụtara a na-akpọ human capital management. So
ọwụkwa na-ekwu capital management gị chewe nọ ihe gbasara ego. Ihe niile awụlite ego. Capital wụ ihe ọgụgụ isi gị na-enye gị. Ọ ihe that capital ahụ n'ime ya pụtara. So anyị aga nke wụ ihe ndị a na-elekwasị anya ya wụrụ na onye nwere onye nwere ihe ndị bekee na-akpọ company, ọ na-achọ ịkpọbata ndị ga-arụrụ ya ọrụ. Ihe ndị ọ ga-elekwasị anya ya wụ ihe ndị oyibo na-akpọ elements of the key elements of human capital management. Nke a recruitment. Ihe ka pụtara wụ ịkpọbata ndị ọrụ, ịkpọbata ndị ga-eji ezi obi ha rụọla gị ọrụ ka ị nwee ike nweta ihe ị na-achọ, ka ha nwee ike nyere gị aka, gị nyekwere ha aka. Nke ọzọ gwanụ onboarding, ịmata ndị kwesịrị ka akpọta ha n'ọrụ, ndị ji obi ha chọrọ ịrụda ọrụ. Then nke ọzọ wụ payroll, ịmata ego ole ị nwere ike ị na-akwụ ha mgbe ha rụsara gị ọrụ, ọ ị ga na-akwụ ha kwa ụbọchị ka ụbọchị, ka ọ n'ọnwa n'ọnwa, ka ọ bụ n'afọ n'afọ. Ka ahụ nụ ọrụ nkata dịrị gị na onye ịkpọbatara. Then nke ọzọ wụ time and attendance. Kaadị mkpa karịsịa. Ịma ndị be anya amadụ ka esi edobe oge. Anyị na-akpọ ya African time. So ịgwa ha mgbe ha ga-ebido rụwara gị ọrụ na mgbe ha ga-eji emechi ọrụ. Benefit and retirement service. Ha nwa ịmata elee uru ha ga-enweta kekwe mgbe ha ga-aga ezumike nka. Elee uru ha ga-enweta mgbe ha na-arụrụ gị ọrụ. Elee ihe ị ga na-enye ha mgbe ha rụchara gị ọrụ. Onye ka pụtara. Nke ọzọ wụ talent management. Ịchọ ndị kwesịrị ka ha rụọra gị ọrụ, ndị wepụtara ezi obi ha ịrụ gị ọrụ. Ọ ya wụ this talent management nke m nwetara. Then training. Ọwụ mmadụ niile ịkpọrọ ọrụ ka amachaa ihe gbasara ọrụ ahụ. Ụfọdụ n'ime ha o nwere ike ha enwebeghị experience ihe gbasara dị ọrụ. Ọwụ okona ọrụ gị wụ onye kpọrọ ha ọrụ ịkụziri ha ihe otu m si chọọ ka ụnụ rụọra m ọrụ, ihe otu m chọọ ka ụnụ ji na-arụrụ m ọrụ, ọ na-abịara m na-emere m ihe m ka ọ na-agara m ma m si chọọ, ka enwe ike wetara m ihe ndị bekee kpọrọ dividends na ọba ego. Ya gaa na nke ọzọ. As the benefit of human capital. Ke uru dị na human capital management. Improving productivity. Ị na-akwalite ọnụ gị ka ọ na-aga ọfụma. Assistance in hiring. Gị mepee n'ịma atọ. Gị mepee ihe dịka ndị enwe mebi gị kpọọ ka ndị mmadụ bịa rụọra gị ọrụ. Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ ahụ niile, ị dikwere ndị ga-enyere gị aka. Ọ ya nwa assistance in hiring. Second, nke ọzọ ya wụ engagement and retaining of employees. Ịkpọta ha ka gị na ha nọrọ ọfụma. Then ịgwakwanụ ha kpa ha ga-esi n'ọrụ gị ọrụ, kpa ha ga-esi nọrọ. Ọwụ onye rụọ taa, onye nọrọ ebe a ụkwụ ya na ebe ọzọ, ya nọrọ ya mara na ọ nọ ya onwe ebe ọzọ ọ na-aga. Ya wụkwa n'obodo mepeziri ọfụma, o nwere ha na-akpọ contract. Gị na-assign ya contract, onye ahụ amara mgbe ọ ga-anụdogwu ọnụ ya. Ọwụ ọnụ gide ya agbapụga. Nke ahụ a na-adịcha mma. Nke ọzọ effective
productivity. Ihe mere iji kpọta ha ka ha nwee ike rụọ gị ọrụ ọ ka inwe ike kwalite ọrụ gị ka o nwee ike na-aga ọfụma maka yawo ofu onye a ga-emeli ya. So ọ ya mere eji nwee this effective productivity. Next nke ọzọ nke wụ ihe nramahụ ihe a na-ahụ bụ the challenges a na-enwe na human capital management, talent strategy, user experience, data, big data, administrative bundles, system integration, compliance, data security and privacy. Ihe ndị awụcha ihe ndị isi ike, ihe ndị a na-ene dịka ọ na-aracha ahụ na human capital management. Data, gịnị wụ data strategy? Data strategy na ka m si ghọta talent strategy ka m si ghọta ịmata ndị ga-arụrụ gị ọrụ, ndị wepụtara ụdị ezi obi ha ịrụ gị ọrụ, nwere the talent, nwere the ịrụ gị ọrụ, ọ na-adịcha mfe mkpa ahụ. User experience, ndị ji ezi obi ha ịrụrụ gị ọrụ, nwere mebi ekpe ha nọ n'ọrụ ebe ọzọ ma ọkwanụ ha ma ihe gbasara ọrụ gị ahụ. Big data, ịchịkọta ha niile, onye ọbụla mara ihe ọ na-eme. Administrative bundles, burdens, as in inwekọta gị na ndị na-arụrụ gị ọrụ ụnụ anụrụ na nwee bond, ihe ndị oyibo kpọrọ bond together. Ọ na-adịcha mfe na human capital management. System integration, compliance ahụ a na-adịchakwa mfe. Ka anyị gaa na nke ọzọ. Without this mention, human capital management is important and strategic. Ihe niile ndị m kọpụtara ya ọ na-adịcha mfe, but mana gị lezie anya, were ezi obi gị tụsa anya n'ala ma chọọ ya, ị ga-ahụkwa na ị ga-enweta ihe ị na-achọ. Ka anyị gaa na nke ọzọ. Nke wụ ndị bekee kpọrọ software table. Ihe wụ ihe nlekwasị anya ya wụ na ị chọrọ ịkpọta ndị ga-arụrụ gị ọrụ. Recruiting, ịkpọta ha ha bịa gị ele ha ule, mara ndị ji ozi obi ha chọrọ ịrụ ọrụ, mara ndị chọrọ ịbịa maka ụgwọ ọnwa ga-akwụ ha. Performance, ịma ndị wepụtara obi ha ịrụ ọrụ na ha ga-esi arụrụ gị ọrụ. Compensation, nke ahụ bụzi okenọrụ dị na gị nwa, ịma mgbe ị ga-esi kwado ha ka ha jụọ ezi obi ha rụọra gị ọrụ. Then mgbe ị kwadochara ha, ị ga-elewezi anya for them to give you success. Ọmụma ka this one ga-abịa, the next one ga-abịa. Success ọwụ ihe ịchọga n'aka ha. Then learning, ka ahụ nọ gị na ya abụọ, gị na ndị na-arụrụ gị ọrụ, gị mụọ ha, ha mụọ gị. Agaghị enwe nghọtahie between ụnụ abụọ. Human relation, ka ahụ adị na mma gị na ndị na-arụrụ gị ọrụ. Gị si ịwere ọga, gị ewerezi ọga na ihe niile. Ị ga-awụ ọga na ihe niile, but ị ga-eme ha na-ahụta gị as onye chọrọ inyere ha aka. Gị na onwe gị ntakwa ha like onye chọkwa
ijere gị aka ka ị nwee ike kwado ọrụ gị ka ọ gaa ọfụma. Then payroll, onye ọrụ nwere ụgwọ dịka ndị Igbo si ekwu. Ị ga-ama ego ole ị ga na-akwụ ha, ọ bụ n'ọnwa, ọ bụ kwa ụbọchị, ka ọ bụ n'afọ. Ka ahụ onye ahụ nkata dada gị na ya abụọ. Time, ele mgbe ị chọrọ ka eji bido ọrụ, ele mgbe ị chọrọ ka eji gbasa ọrụ. Oil this time. Then the benefit, nke ahụ elee uru ha ga-enweta ma ha rụchara gị ọrụ. Elee uru ha ga-enweta ya bụ na ha rụọra gị ọrụ. Elee uru ha ga-enweta. Enwere ihe ndị bekee na-akpọ incentive a ga-enweta, ọ ị ga-enye ha ebe ha ga-anọ na-arụrụ gị ọrụ. Ka ahụ wụ nkata dịrị gị na ha abụọ na onwe gị gbanụ isi kwado. Choosing the human capital. Ihe ndị a wụ ọ na-adị izi ịchụzụ, ọ na-adị izi inweta ezigbo human capital management. Ọ na-adị izi, mana gị tọọ ntị n'anya, saa anya gị na mmiri, ị ga-ama na ị ga-enweta. Gị na-achọ ịchọ human capital management, ị ga-eme ya ka ọ nwee ihe ị na-eme ọsịsọ ka ị ga-edosa nwa ahụ, saa anya na mmiri, inwe ike nweta ihe ị na-achọ. Maka na ime gị mazi aka, nke ahụ ga-awụzi ihe gbasara ọrụ gị. O nwere ike ya wụọ ihe ga-emechi emechi. Ka a gaa na nke ọzọ, ga-ewu otu ị ga-esi bildo onwe gị, ọ bildo ndị na-arụrụ gị ọrụ. Ọ ya will how to build your human capital management. The first one will hire talented individual for vacancies. Ị ga-achọ ndị ma ọrụ ahụ ọfụma, nwere ọnụnọ ọkụ ịrụda ọrụ, gị kpọta ha. Ọwụ ịbịa gị ga-achọ ndị na-amaghị. Yes, a na-akpọkwa ndị na-amaghị ya, but gị kpọkwa ndị na-amakwa, gị kpọ ndị ka nwere ọnụnọ ọkụ n'obi ịrụda ọrụ, kpọrọkwa ndị chọkwa ịmụ ka ha nwee ike mụtakwa ihe gbasara ọrụ gị ahụ. Monitor their performance. Gị kpọta ha, awụghị kpọta ha gị ga-anọrọ n'ụlọ gị na-agụ akwụkwọ, na-agụ pepa. Ịkpọta ha, ha bịa ọrụ gị, gị na-aga ebe niile na-ele ha anya, mana weda ọ na-emetakwa ya. Ka ha na-emeta ha, gị gbaghazi ya, ọwụ ụkpa, mee ya onu a. Ọ ya wụ the test. Then train them so that they can be so their skills can be enhanced. Gị kpọta ha, gị kụziele ha otu isi chọọ ka eji na-arụrụ gị ọrụ. Ha mụtazie ya ọfụma, ị ga-ahụkwa na ọrụ gị ga na-aga ọfụma. Ọ bụrụ naanị n'ọrụ, mana onwe gị kwa, mana onwe ha kwa. Return them with a competitive pay. Gị bịala anya, onye ahụ ịma na-eme ihe ahụ ọfụma, maybe ya wụrụ na your manager na-eme ya ọfụma, ị chọghị ka ọ pụọ gaa ebe ọzọ. Ya wụ na ị na-akwụ ya ụgwọ ọnwa, ilere anya na ọ dịcha mma, enwere ike wegote aka ahụ, obi ga-atọ ya ụtọ, ihe wepụtasị ezi obi ya rụọla gị ọrụ. Mana ya bụ na ime ihe akpa ahụ, o nwere ike ya ewere that knowledge or idea ahụ o nwere di ya gaa ebe ọzọ. Ma ị ga-ahụ na ndị na-abịa azụ gị ahịa, ọ ndị gị na ha na-eso emekọ ihe ga-ahapụ gị sorokwa ya. So ọ ya mere this one ji the last one ji dị important karịcha.
the difference between human capital management and human human resources management, human right management, human resources management. Human capital management and human resources management ha abụọ dịka ụmụnne. Ha dịka ụmụnne na-arụkọta ọrụ, mana ihe dị iche n'ime ha abụọ. Human capital management bụ ihe gbasara ọ na-akpatacha aka ihe gbasara ọrụ, ọ na-akpatakwa aka na ihe gbasakwara mkparamagwa mmadụ, mana human capital resources na-akpata aka human resources na-akpata aka na ihe gbasara azụmahịa nke a na-eme na nwa obere. Human capital management na-akpatakwa aka na ihe gbasakwara ọrụ mana mkparamagwa mana akpa esi ebi ndụ ka ụbọchị. Emeela. Wow, imeela. No. No ije. So kita nu about gajo. This is the question time. Anyị ebido na Maazị Benjamin. So, amama ya ajụ n'Igbo ka ajụ n'Igbo. Which one? Are we going to ask in Igbo or in English? Anyone? Huh? Let's start with let's start with Ugandan students who will ask in English before we delve into dialect. Okay, now as an individual, what do you understand with human capital management, and how do you build human capital? How do you Build human capital. Okay, what do you understand by human capital management and how do you build it Okay. As an individual. as an individual? Okay. Human capital management is not all about business or firm or something like that. Is also the most important thing about human capital management. It's all about how you build yourself, your day-to-day activity, your composure in all your activities, and how you can build yourself is when you implies the human capital management and put it in practice, then work towards it. I think I've answered your question. Do you think you got the question? You got the answer? Yeah. So, kegi sikowa na Igbo. Ajụ abụ. Ihe ọ jụrụ wụ ele onu a ga-esi were human capital management tii na akparamagwa anyị ka anyị na-akpa n'ụbọchị ka ụbọchị. Ajụjụ a ọ dịchahụ ike nke ahụ, but gị lee ya as ụmụ Igbo nwụjuru mmiri ara afọ, ị ga-ama na ajụjụ a zụrụ onwe ya. Human capital management, eleghị human capital management, otu anyị si akpa agwa, ọwụ ihe gbasakwara ego na company na ihe ndị ọzọ, ọ wụ otu anyị si akpa agwa, our daily life activity, our day-to-day activity, ihe anyị nwere na ọ bụrụ isi na ihe anyị gụtara. So anyị bịa were ezi etidezi ya na mkparamagwa anyị ka ọ wụọ ka anyị na ya wuru ofu, gị matazi na anyị amatara ihe wụ human capital management. Ihe ọkpa m si ghọta na nkọwa kem ya wụ onye nwere onye ọzọ onye nwere ajụjụ ọzọ ka ọ jụọ. Okay, ka anyị gaa na nwa amadi a. Maazị Benjamin Nlem. Ọ dịkwa nke osi Imo State. Kọwagana onwe gị. Explain where you're coming from and then ask your question. In English or Igbo? Both in English and Igbo. You have all of them. My name is Lem Onyekachi Benjamin. I'm a student of Siam University in Thailand. I'm from Imo State too. My question goes like this. As a firm, how do you handle losses in business? That's Igbo.
Ihe ajụjụ m na-akọwa wụ as a business owner, ka otu isi handle losses na business gị. Every losses in there, that's it. Ọghọm dị na business. Correct. Yeah. As a good human capital manager, because business is all about profit and loss. But don't allow your loss to be bigger than your profit. Always, because in life there are two things you must have. There must be the good and the bad. So don't allow the. Firstly, it will have your record. That's what in business. That's what they call audit. As maybe you can decide to be doing your auditing monthly, or weekly, or yearly. Some people do their own or yearly. So when you call the auditor after the auditing, you know your losses. Then you try to figure out what causes the losses. Then when you try to figure out what causes the losses, then try to correct it so that it won't occur next time. So you have to have in mind as a business owner, there must be losses, but don't allow your losses to be more higher than your the profit, because when the losses is higher than the profit, I don't think that business will end well, because the thing will shut down. The ihe na-akọwa na n'asụsụ Igbo, a na-enwekwa uru na ọghọm ahịa na ihe niile, ibu ma na ndụ mmadụ a na-enwekwa uru nwee ọghọm ahịa. Onwere ndị bekee na onwere nna m na-ekwu ọghọm ahịa dị n'ahịa. So gị chekwa ihu, gị chekwa ahụ, gị chee azụ, gị buru ya bata na ebe na-azụ ahịa gị. Onwere ndị bekee dịka m si kwuo before, onwere ndị bekee na-akpọ auditing. Ị nwere ike ị na-eme ya auditing maybe n'ọnwa ọ n'afọ. So gị mee ya ụnyaahụ, gị marazie ebe isi erige mpe, ebe isi enweghị those losses inwege n'ahịa gị gbalịsịa nke ọma imechi ya ka ọ hapụ ime again. Mana gị hapụ ya ka ọma ọzọ, eche m na ahịa gara aga nke ọma. So I hope I answered your question. Thank you. Another person. Okay, so ka anyị gaa na nwa amadi Bennett. Okay. My name is Igbo and English, and I'm from Nigeria. I'm a student of Siam University. Like, my question is, how does employee the development benefit from human resources management? Okay, I think you are from Imo State. Yeah. Which part of from Imo State? I'm from Hituboma. Ituboma. Yeah. Come again. Ituboma. My name is Obi Habene How Chibuzo. does Hituboma. Ituboma. Okay. In Anambra, we say Ifite. Okay. So I'm going to Ituboma. Okay. Like, my question is that how does employee development benefit from human resources management? Okay, how does employee development benefit from human capital management or human human resources? resource management? Yeah. Okay, the way I explained before previously, I said human resources and human capital management they are like brothers. They are similar, but the difference between human capital is human capital is not all about business. It's also about your daily activities and your way of life. So let me come to your question. How does employee benefit from human resources? How does employee development benefit from human resources management? Okay, how does employee development benefit from? Okay, let me answer with my own understanding. Maybe our professor here might help me if I didn't get it right.
the end point of every worker is your salary and the benefit. So, and the person that's working for you, well, first of all, after employment, after you hire, or before hiring, or after hiring, you will discuss about the payment, or payment plan. So, if the payment plan doesn't suit the person, I think the person will go. So, but if the payment plan is okay by the employee, I mean the employee, I think that's one of the benefits. Another benefit is the compensation that comes with it. Do you have anything to add from the question? How does the employee development benefit from human resource management or human capital management? Human capital management. How does employee development? Just like you are sending an employee, for example, you are the manager, you are in charge, and you are sending employee for talent acquisition. And then how with that benefit, is that what they're saying? Yeah. Mm-hmm. How does employee development benefit from human capital management? How does it benefit Employee development. Okay. How does employee development benefit from human capital management? Okay. When you employ in human capital management, like I said before, it's not all about business. When a human capital management employs someone, it's not going to teach the person all about business. He's also working on the person's character, so that the person will be able to behave, and also working the person's character, behavior, and mindset, and other things. So even if the person decide to leave the company, what he learned from the previous firm, he will also carry it to the other company that the person will work. Not only the payment, but the behavior he learned from the master. Because if you're a good human capital manager, you will manage your staff in a way that you will build them not only to work for you, but also their mentality and their mindset and everything that concerns them all about life. So I think that is one of the benefits he or she will get as employees. Yeah. Okay. Esokwana n'Igbo ka ife ọpụta. Onye jụrụ ajụ ka ya. Ihe ọ jụrụ wụ ele uru onye na-arụ gị ọrụ ga-enweta na human capital management. So maazị ya sị ya na uru ọ ga-enweta ọwụ naanị ọrụ, ọwụ naanị ego ị ga-akwụ ya. As onye ezigbote bụ a good human capital manager will work ga-arụ on the employee, both mana akụziele ya mana mkparama agwa ya ma otu esi ebi ndụ ya. Echile onye ahụ nwere ike site na ọ na-arụzi ọrụ with onye ahụ onye kpọtara ya ọrụ ya ga ebe ọzọ. Ihe ọ mụtara with you as a human capital manager, ọ ya ka ọ ga-eji gakwa ebe ọzọ. So ihe ahụ kwa uru o ritere n'aka gị as a human capital manager. Wow, wonderful. Okay, ka anyị gakwa na nwa amadi ya. Emmanuel Ọkpalugo. Maazị. Okay. Nwata akwụkwọ ibe m ikwuru ọfụma ihe niile kwuru. Awụ m Maazị Chima Ọkpalugo. Esi m from Anambra State. Oh, you're from Anambra?
I thought they're from Imo State. Why are you choosing? Oga ka nsi, so anyị gbara band ofu band gara. Boundary with Imo State. You Yeah. guys, I got my last in Imo State. Okay. So ajụjụ nwere o enwe okwu i kwuru na benefit na uru dị na ihe a na ị ga na-abịa amonitọ ị ga na-abịa eleta ndị ọrụ gị mgbe ọbụla ụrọ ime ị na-agụ newspaper na-eme ihe what of ọkwa na ị nwere ihe dịka company na imepego ofu company mepekwa ịbụọ mepekwa ịnọ ị nwere ihe dịka company ịnọ kedu ka ị ga na-ese agbagharị ihe niile afọ kedu enwere establishment nwere ike ime ka ị were mgbe niile ka ị ga na-eji agbagharị eji amonitọ ndị ọrụ gị kedu ama m ịghọtara ma ebe m na-eje. Okay. Thank you. Aghọtara m ọfụma. Okay. In English, what did he ask? Can you in English language? Okay, in English, I'm saying that what if How can I control? Assume you have established at the same time. Yeah, you have established like 5 companies at stake now. So how can you monitor each workers? You say that you shouldn't stay at home. Like you have to monitor all the individual workers to know their improvement. So how can you do it? Wow, this is a wonderful question. Okay. Oh yeah. Over to you, Professor. Your question, I will answer it with my own understanding. The real life now, the world is going globally. There's a thing that makes life easy because you cannot do it alone. You will still firstly you will employ some people and train them the way you behave. One, when you train them in the way you behave, you will not checkmate those people that you train the way you behave. Two, that's what of course all of us know about CCTV camera. You can install it at the strategic places you feel that this place is important. Maybe the admin, production area, or and the accounting department. You can also stay in one location and still monitor what is happening there. So with that, you can cover that. What I mean that you shouldn't stay at home. Not that you will not rest, though. You will rest, but at least you have to. They have to know that their boss is always whether he's here or not there. He's always watching he's always watching and to know what is happening within the environment. Because if they don't know about that, they will start misbehaving. Maybe they might divert funds. You want to know. That time you will not have losses in your business. So I think with this point, I have answered the question. As I don't know if I answered it very well. Okay. Okay. So in other words, delegate. You have to delegate. Yes. You have to make life easy for yourself by not having it all. To train the people that you would like to work for you, and probably the way you would like them to work for you. Okay. So any other question for us, for him? Hello? No more questions, sir. Okay, so we have to go and then make ourselves known here so that we join him in the conclusion of the presentation. So we have to do an open introduction for everybody to see us. This is not. This is a different kind of. No, of course, I have to introduce you guys as our. Okay, so thank you very much. These are our students for actually master's, bachelor's degrees in
Hotel and Tourism Management. So this is Bernard. Bernard, you're from Imo State, right? Imo State. So can you introduce yourself, please? My name is Obion Benechebozo. I'm from Nigeria. I'm a student of Siam University from Department of Hotel and Tourism Management. So what do you understand by this presentation? What I understand in this in this today's topic is that how can a manager manage his business, how to control your workers, treat them properly, both respect both to respect them because in organization you need to respect your workers, give treat them well so that they will give you a good results. That's Wonderful. Can you summarize it in Igbo so that your people will understand what I say? Please. So try to summarize. Just a summary of the Igbo again. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ihe m mụtara n'ụbọchị keta bụ otu ị ga-esi Igbo agbafule m n'isi. You see that? Igbo agbafule m n'isi. Chọrọ Igbo ahụ, chọrọ Igbo niile echeta. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, n'ụbọchị ka dị taa, ihe m mụtara bụ otu ị ga-esi ewere ndị na-arụ gị ọrụ ga-enyere ha aka, otu ị ga-esi ele mkparamagwa ha, otu ị ga-esi ele mkparamagwa ha, akwere ha ugwu ruru ha, anyere ha aka ọnwa ọrụ ịsa ha arụ, ọnwa onye ka na-arụtaghị ọfụma ga-ebịa ji ihe otu ga-esi arụ gị ọrụ yọwụ nke a nke o meghe yọsị ka o meteghị ya gị ji ya otu ga-esi eme ya. Wonderful. Clap for you, clap. Wonderful. At least you are not guys. Okay, so over to you, Balugo. From where? Okay, Team Balugo from Anambra State. Where in Anambra? In case your people are watching you. I'm from Oga. Okay. So, in conclusion, what I understood. You have not said anything and you are concluding. Of course, it's summary. It's in Okay. So, in conclusion, what I understand, in summary, what I understood is human capital is all about, it's not about money, because before, initially, I thought it's about money. So now I understood that human capital is the way you manage people in your firm. It is not only in your firm, even in your family, in your workplace, wherever you are, the way you manage people, the way your attitude, the attitude you portray is all about human capital. And also, your individual, inside yourself, how you position yourself in any environment you are. The way you think, the way you dress, it's all about managing human capital. So I learned a lot today, and also the benefit of human capital, how you can recruit people through the knowledge of human capital. Okay, thank you very much. Kaka esi kowa na asụsụ Igbo na Anambra. Okay, Mana ị na-asụkwa Imo. Na Anambra, Imo asimiana. Ịkọwa n'Igbo, ọ bụ ihe gbasara omume gị, otu isi eme omume na ọrụ dị iche iche ebe ị nọ, ma otu isi echekwusi efe ya human capital, ma otu isi nkwado gị, otu isi akwado o gosiri na you can
manage things. You Obviously, you can manage. so ihe dịka inwekwe company ị na-manage, otu isi ga-eledo ndị ọrụ gị, o sokwa na human capital. You can clap for you. Igbo nke anụ a bụ ọsọkwa gị. Ọ bụ nke ndị be anyị na-akpọ ịsụzi ntụgbu gị. Okay, so Kato from Uganda. Okay. Yes, I'm Kato Marvin from Uganda, Kampala, student of Siam University and International College, ISTM. In conclusion, human capital, investing in human capital through the way you talk to people, through your health, mindset, is very crucial for your success after a long time period after you grow up. The people you talk with will determine the success you'll have after a long time. That's what I conclusion I understand is. Okay, wonderful, wonderful. Okay, thank you very much. Thank you. So now over to you. This one is looking like a bank manager. The people that eat money. Okay, introduce yourself and tell us what you want to say. My name is Nlem Onyekachi Benjamin. I'm from Imo State, Ikeduru, precisely. I'm studying in Siam University, Thailand, and also my department is computer. Sorry, sorry, my computer was my former degree, hotel and tourism. In today's topic, I understand how you can manage your business as a woman capital and also losses in businesses, because every business have losses and gain. So when you can manage the losses and when you can manage the gain, because in every business, you should not allow the losses to overtake the income and also the ability to manage it. Yeah. Okay, enwe ike kọọla anya n'Igbo. Ịkalụta asụsụ Igbo chacha. Ihe m na-akọwa wụ ọghọm dị na business, because business ọbụla nwere ọghọm and gain na ya. So as a business, as onye nwere business or as onye nwere company, so ị kwesịrị inwe uche otu ị ga-esi no mgbe ọghọm bịa, otu ị ga-esi manage ya, and mgbe there is surplus, maybe gain, otu ị ga-esi manage ya as a business owner. Yes. Wonderful. Yeah. Wonderful. So the presenter today is Mmeka. Kevin Weifu Maka, the summary of the entire presentation. Meanwhile, these are the group 1. I have other group, and I have group 1 and 2. So this is the first group, and the first group are being led by Mmeka Elvis in the presentation on human capital management. So let's hear from him. He is the professor at this moment, at this point in time. Okay, so tell us what you have to use and say as a concluding part. Thank you very much, sir. So what I understood about the human capital, it's not all about presenting it and talking, saying about it or talking about it, or telling people about it. Myself, I should apply that in my own day-to-day activity and my life, and also in my business and otherwise. Thank you. Ihe m na-akọwa n'Igbo wụ ọwụ ịkụziri ya ikwupụta ya gwa ndị mmadụ ihe gbasara human capital management. Ọ ga-adịkwa mkpa mụ na onwe m na-akọwa ya itinyekwa ya n'ọrụ na akparamagwa m na ihe ọbụla m na-eme, mana ọrụ mana ịzụ ahịa. Onye m na-akọwa. Okay, thank you very much. Benjamin Ekent, unu afụgo na etu a ka anyị si wee jedebe n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ekene ụmụ akwụkwọ
na-ekenekwa onye representative na grupu nke anụ mee presentation bụ Mmeka Elvis wee na-akọwakwa na ọ dị mkpa anyị na-agụ akwụkwọ n'obodo oyibo ka anyị wekwele asụsụ Igbo wee na-aghọtakwu ya ka ọ wee na-enyere anyị aka na be anyị. Ekenekwa m unu igwe ndị ọma na-ege ntị ka ọ dịkwanụ. Mụnwa bụkwa Dr. Emmanuel Nweke Okafọ. Thank you very much. Thank you.